space abamawulire bakole mugira bwe muti. No batwala mu maaso engeri gye mumulesinginda ng'atuuka wali kutuuka tugenda ku yes,
Good morning, colleagues, ladies and gentlemen from the Fourth Estate. We treat you with absolute and utmost respect. Today is a special day. Today is a day that we are telling the entire public to be ready for the day. Among other days, we are celebrating the Lion of Africa, General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. On that day, our dear chair organizer, who has been the pinnacle of this celebration, who has mobilized, who has guided, who has supported, who has walked the terrain, none other than Honorable Rosemary Seninde. She has made sure that this day has come to pass. You know, we always celebrate people when they are dead, and we say good things to them when they are no more, when they cannot listen to the great attributes spoken about them. But we are saying, for the great work General Yoweri Kaguta Museveni has done for this country and Africa at large, we are celebrating him on 5th July in Kololo. NRM oye! Sevo oye! Kaguta oye! Now, on that day, His Excellency General Kaguta Museveni has taught over 4,000 doctors. And I can assure you, if it wasn't for General Yoweri Kaguta Museveni, some of us would not be wearing these clinical coats. Today you're seeing me wearing a clinical coat with my name, Dr. Ledo Samuel Odong, surgeon, because General Yoweri Kaguta Museveni supported over 4,000. He doesn't know any of them. And we are saying on that day, because of the love he showed by training us, many have come from villages. We had no hope. We were bright kids, but we had no hope. This man single-handedly picked every one of us. And what we are saying in Kololo on 5th, we are treating all Ugandans for free. Every medical campoye. Every medical campoye. Every medical campoye. Sevoye. And guys, I want to assure Ugandans, you're going to see specialists there. We have gynecologists who are coming. The president has taught gynecologists. We have 70 of them in the country, taught by General Kaguta Museveni. So, and all women issues, obstetric issues, gynecology issues, come and be there in Kololo on 5th. Dental issues, we are going to manage them. The president has taught dental surgeons. General medical, sijui, headache, diseases, we have diagnostic team ready to test you, to know which disease you're suffering from and to be treated. Ophthalmology, the eyes. Our people have sight problems. We shall have it done on that day, and we shall crown it with a blood donation. We lose mothers every day. Actually, the statistics tell us since 2010, we are losing 480 mothers per 100,000 live births. But because the president taught doctors, now doctors are in our Center 4. In 2017, when over 1,000 doctors went to a Center 4s, we reduced that number to, in 2017, to 380, a difference of 100. Now, as I talk, we have only 180 dying per 100,000 live births. Because imagine the change from 480 to 180. And we are saying now the president has even went, he has gone another step further. He's saying the doctors have trained. I want you in health center C. 3. I want you in health center what?
Health center what? 3. That means a villager who cannot have transport on a border, a mother who is pregnant, Bambi, who doesn't have transport to take them to the hospital. They have in a sub-county, they have a health center 3. There will be a doctor there. It means now we shall be treating people in health center 3. No referrals of mothers pregnant unless it's complicated. And health center 4, there will be a super gynecologist there. Meaning we are going to reduce by next year, instead of 180 mothers dying, we shall have about 80 dying. And we want it in 5 years to have about 5 or 3 or none. In a special allow me to introduce Honorable Rosemary Sen. Moved in the countryside and we have seen what the NRM government has been able to do. But all this must not be taken for granted. It is because Uganda has had a visionary and a man that has loved his country with all his heart and has been able to lead. Because everything, whether you have money or not, it cannot succeed if you don't have a good leader. So we want to appreciate His Excellency the President as the people of Uganda. Muzai oye! Seva oye! Kaguta oye! Among the many things that we are celebrating him, there are quite a number of achievements. But for out of those, there are some that have been more spoken about. Yes. And these include democracy and good governance. President Museveni has enabled Uganda to have the freedom to choose their own leaders, and we cannot take that for granted. Uganda, in our past, we have seen other presidents where this opportunity was never there, so we cannot take that for granted. He has also helped Uganda to have a professional and disciplined armed forces that have kept have defended the country, given us peace and security. We cannot forget the Pan-Africanism and regional integration, where we see we have good relationship with our neighbors. We don't take all those things for granted. We have seen what is happening elsewhere in the world. But when you look at Uganda and its neighbors, the relationship, the way he has defended and helped countries like Sudan, Congo, Somalia, we don't take those things for granted. When we look at the way he has emancipated women, ladies and gentlemen, the story is long, but these are the things we cannot put under the table to simply look on and just take it for granted. We must appreciate His Excellency the President. For us, for instance, the kingdoms and the chiefdoms that have had their kings and chiefs, we cannot forget that President Museveni is the one who restored the cultural institutions. So, as a person who comes from the center, I cannot say, and I want to make this very clear, that we are very proud of our kingdom. If it wasn't for President Museveni, this wouldn't happen. And when you relate all the things that these kingdoms and chiefdoms have been able to do to contribute to the development of our areas, we don't take that for granted. I want to say the kingdoms and chiefdoms have also helped in the protection and preservation of our cultures. All those things we just can't look on and fail to appreciate the person who is behind all this. When has already pointed out the many things that are being put in place to ensure that we reduce on the number of women that die during birth. And of course, our young people, the children who used to die at infant level, I think we need to really appreciate all the things that have been done. The way he fought HIV and AIDS, the way he protected the country against COVID-19, we must really appreciate President Museveni. I want also to add that when we look at the many roads that have been worked on, the infrastructural development, the markets that have been built, and all those other things, the environment he has created to ensure that we attract investors to develop our country, provide employment, all those things, friends, we cannot take for granted. It is very unfortunate that many of our young people probably may not appreciate where Uganda came from. And it is the reason probably they just look at what is happening and take it for granted. It is the reason we want to remind them that this gentleman called Yoweri Kaguta Museveni has brought Uganda from far. And where we are is not just mere, we take them for granted. So when we see how he helped us to come up with decentralization, decentralizing power, making lead people at the grassroots to also receive services, all those things have helped our areas to develop. Even if you have 1 acre,
2 acres up to 4 acres. So, ladies and gentlemen, this is the time that Ugandans have come together to decide and say thank you to Yoweri Kaguta Museveni. All people of Uganda who think or who believe that the president has added a brick to their well-being and the development of our country. So we are inviting and welcoming every Ugandan, regardless of your political affiliation. Our putting on yellow does not mean this function is for NRM. It is a function of all Ugandans. And I want to thank some members of NUP and other parties who have come out to say that we are going to go to Kololo. We may not be supporting NRM, but we shall come to Kololo just to celebrate Yoweri Kaguta Museveni. Museveni oye! Museveni oye! Kaguta oye! My role as a director in charge of mobilization has been to help coordinate and guide and show leadership in this activity. And I want to assure the people that the fact that the young people have fully been involved in this and have been volunteering, they have not been paid for doing the mobilization. They were volunteers. And this alone has even motivated me as the national mobilizer that Uganda still has people, particularly the young ones, who comprise the biggest number of our electorate, that Uganda has a future. And NRM, I can't fail to say that, has a future. If we can get such people to come out and say we are going to mobilize without a pay to mobilize for NRM, I cannot take that for granted, and I want to thank them. Now, about the invitees, I want to say that every Ugandan is invited. I want to invite you, dear friends. Come one, come all. Yes. Let us feel Kololo. Let us celebrate President Museveni. Let us show him that we love him. Whether you love him or not, but remember, he has added a brick to your life and has added a brick to the development of Uganda. Please let us come and appreciate that. Now, what is going to be done in Kololo on the 5th? I want to make it clear, friends, that there will be an exhibition of achievements, yes, at least to showcase some of the things that have been done by the president, by the NRM government, because it is the government in power. So we are going to showcase, and we expect the MDs, the ministries, departments and agencies to help showcase some of these things we are talking about. We are going to have a medical camp, like the doctor has said. We have more than 1,000 doctors who are going to come to help and give free treatment to our people. There will be blood donation. So Ugandans, you are welcome to come and donate blood, because we have no factory that will produce the blood. It has to be us to contribute this blood. We are going to showcase His Excellency's achievements, like we have said. And of course, on that day, many Ugandans have expressed their desire to give presents to His Excellency the President. And we hope there will be a session for those Ugandans who want to contribute or to give, to show their love to His Excellency by presenting gifts. There will be time for that. So that will also be welcome. And later, we shall have to have our guest of honor, who is His Excellency the President, to speak to the country. So I want to assure you, friends, it is going to be under nti ab'emikwano tutandise ebikujjuko ebyoku celebrating ebyo oba ebyokwebaza okujaguza n'okwebaza Katonda olwa President waffe Yoweri Kaguta Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni, Katonda yamuwa Uganda ng'ekirabo. Akoze ebintu bingi era twagala tukozese ngombe egamba nti akola obulungi asiimwa. President Museveni twagala tumwebaze ku birungi ebingi byakoze. Emyaka gyamaze ng'aweereza eggwanga, ndooza guno gwe mukolo ogusookedde ddala mu byafaayo bya Uganda nga gwoguze specifically si kumusaba naye kumwebaza. Okumwebaza ettofaali lyagasse ku ggwanga lya Uganda. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti mu bintu ebingi ennyo byakoze bannayuganda bye babadde basinga okuteekako essira byabwe bye twagadde naffe tulombojje tukozese mu nteekateeka y'omukolo guno. Ekisooka mu byonna, omusajja atuteereddewo eddembe ery'obwebange, omuntu okusobola okwerondera omukulembeze gw'ayagala.
Uganda evudde wala era yalina abakulembeze emabega naye obaoli awo ebyo tebyaliwo n'olwekyo ekyo tetuyinza kibuusa maaso takomyawo abasirikale be oba ab'amagye abapoliisi n'abaprisons olabanga abantu bakwatagana n'abantu ababulijjo balina empisa ate nga bagezaako okukwatagana n'abantu babulijjo era oyo abaasobezza mulaba engeri gyakwatibwako bwe tutunuulira pan-africanism oba regional integration ebyo tetuyinza kubibuusa maaso President Museveni abiwomyemu nnyo omutwe aweesezza Uganda ekitiibwa bannanga ab'emikwano bwe twogera ku bakyala nange Rozi waabwe Sseninda ali mu maaso gammwe nange ndi mukyala njogeranga mukyala kyokka ate nga njogeranga mukulembeze kubanga President Museveni awadde abakyala empowerment yamanya President Museveni yamanya nti abakyala balina ettofaali ddene lye basobola okugatta ku nkulaakulana y'eggwanga n'abasembeza basobole nabo okubeera ku mmeeza okuteeseza eggwanga Vice President waffe mukyala ba Prime Ministers bakyala ebyo speaker wa Uganda ebyo byonna ba ministers n'abalala naffe tetuyinza kubibuusa maaso ate kati abakyala bakizuula nti balina ettofaali ddene lye bagatta ku Uganda so twagala nnyo okumwebaza kubanga ye yavaayo n'abeera ettaala n'atulaga ensonga eyo bwe tulaba engeri gy'ataasizaamu eggwanga lya Uganda ng'ayamba abaana baffe abavubuka obutafa bulwadde bwa HIV and AIDS bannanga ab'emikwano Museveni Kaguta Mukama amutwongerera omukisa amina bwe twatuuka ku kigambo kya COVID obulwadde obwa COVID ensi mwalaba bwe yabuyuguumya naye President Yoweri Kaguta Museveni yayimirira ng'omusajja omukulembeze ow'amagezi n'alwanirira bannayuganda y'ensonga lwaki nankubadde twafiirwa abantu tebenkana abafa mu nsi yonna n'olwekyo ekyo Museveni tukimwebaza engeri gy'akutta abavubuka okubawa programs ez'okubayamba programs zino zonna kati nga flagship program yaffe eya PDM ez'emyoga ez'abavubuka ebyo byonna tetubibuusa maaso ataddewo skilling programs ziyambe ku bavubuka abanoonya emirimu basobole okwetondera emirimu n'olwekyo twagala okumwebaza afubye okulaba ng'ateeka essira mu by'obulimi byonna tuyinza obutabyogera kubimalayo naye ng'atadde nnyo essira ku 4-acre model n'atuyigiriza n'avaayo nti ne bw'oba toyina ssente naye ng'olina ettaka mu kifo ky'okulitunda osobola okukola kano na kano n'osobola okweyimirizaawo bino byonna bikolebwa omukulembeze ow'amagezi n'olwekyo twagala President Museveni tukwebaze nga bannayuganda omukolo guno njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo gugenda kukolebwa ekkololo ng'ennaku z'omwezi 5 olujja kuba lunaku lwa 5 omwezi ogwa Julaayi tubasaba mwenna abaagalwa omukolo guno mugujjumbire mujje tubeerewo mu bungi nga tulaga President waffe oba waliwo ekikyatubulamu naye tumanye nti waliwo ebingi ebinene byasobodde okukolera eggwanga tumwebaze ekisinga obukulu mu byonna njagala okutegeeza eggwanga omukolo guno gutegekeddwa bannayuganda tegutegekeddwa State House tegutegekeddwa Secretariat tegutegekeddwa NRM government naye omukolo gutegekeddwa bannayuganda bannakyewa bannayuganda bannakyewa abatali b'NRM bokka nga mulimu n'abatali b'NRM naye nga bagamba nti omusajja Yoweri Kaguta Museveni mazima yeesaaga okwebaza oba owagira NRM oba togiwagira era twagala okubategeeza bakadde baffe abalungi mwenna tubayise ekkololo oba oli NRM oba toli NRM oba oli mukadde oba oli muvubuka bw'obanga oyina ng'omanyi ti Museveni ayina ettofaali lyagasse ku ggwanga lyo oba ku baana bo n'abazzukulu ab'enkya eno yessaawa tumugambeko nti muzeeyi weebale mujje mu bungi tumubugirize tumulage okwagala addeyo ko taata waffe ng'alina ku ssanyu ku matama ng'ategere nti bannayuganda basiima nza okunsanyusa nga ssaabakunzi w'ekibiina ky'NRM era omu ayinza okwewuunya nti ate obanga omukolo tegutegekeddwa NRM Secretariat tegutegekeddwa gavumenti y'NRM tegutegekeddwa State House ate gwe Sseninde njagala okubategeeza nze ssaabakunzi mu mutima ogw'abannakyewa nga tebaweereddwa wadde 10
basebo ne bannyabo nze nga Ssabakunzi kinzizizaamu amaanyi ne mmanya nti future ya Uganda nnungi abavubuka bwe tunaabakwata obulungi ne twongera okukola ne tuba involvinga mu nteekateeka zaffe abavubuka bajja kutambula bulungi era eggwanga ery'enkya lijja kuba ddungi n'olwekyo nze kimpadde amaanyi ne kimpa essuubi 2026 ndowooza ejja kutwanguyira naddala Yoweri Kaguta Museveni oye kubanga abavubuka bagenda okubanga be basinga obungi mu electorate yaffe ate be bawomya omutwe mu kulaba nti tukulembeza n'okusiima n'okwebaza President Yoweri Kaguta Museveni. Njagala kubategeeza ebigenda okukolebwa ekkololo ku lunaku olwa 5 nga 5 ekisooka mu byo tugenda kubeera n'okulaga showcasing tugenda kulaga ebimu ku birungi President Museveni byakoze era nga tusuubira nga bannaffe ministries ne departments ne agencies bajja kujja bayambe okukola showcasing eyo okulaga ebintu ebyo bikoleddwa. Wajja kubeerawo medical camp Dr. ababuulidde abadokita tusuubira abasukka mu 100 abagenda okujja okuyamba okujjanjaba era buli awulira nti ayagala obujjanjabi tomenyeka togenda mu ddwaliro okusimba layini jangu ekkololo ojja kufuna kyoyagala era ojja kujjanjabwa. Twagala okwebaza abo bonna abawomya omutwe mu nteekateeka eno okulaba ng'omukolo gwa President gubeera mulungi. Njagala okubakakasa bassebo ne bannyabo njagala okubakakasa abassebo ne bannyabo okunywa tujja kunywa okulya tujja kulya kubanga bannayuganda abakoze omukolo guno baagala abagenyi baabwe abanajja okubugiriza President baleme kuddayo nga wakiri tebanywedde lwendo lw'amazzi kubanga okulya lwe Luganda. N'olwekyo tusuubira nti bijja kutambula bulungi Katonda waffe gwe tusinza gwe tukwasizza omukolo guno nga ye mubeezi waffe. Era njagala okumaliriza nga mbategeeza President Yoweri Kaguta Museveni ye mugenyi omukulu mu nteekateeka eno yagenda okubeera omugenyi omukulu ku mukolo guno era ebyo byonna nga bikoleddwa abayimbi bajja kubaawo era bwe tunaamaliriza President Museveni omugenyi waffe omukulu ajja kwogerako eri eggwanga. N'olwekyo tubayita mwenna abaagalwa oba oliwo NRM oba toli mwenna mwanirizibwa President Museveni President wa bonna si President wa bana NRM bokka. Mwebale nnyo bannange Kwebaza n'abakunzi waffe olw'omukolo gwategese itwe abanyankwere ntujja ngu webale munonga webale okuleba ngu wasiima President Museveni twena abanyayuganda okusiima President Museveni akifuliire omushiija bingi byatukolire tulina okumwebaza banaye tulina okwebaza kubanga kati ate bwe kituuka mu kyobutale obutale obwali bulimu abakyala nga tebe basinga okuba basingo mothers abasajja mwejjako obuvunanyizibwa mwabulekera abakyala naye President obutale yabuddiza abanaku abantu b'owansi bakolera bwerere nga tebasasula yadde n'ekikumi so tulina okumwebaza munonga obutale abwombekire enguudo yazikora bwona yabukora so itwe nk'abakyala tulina muzeeyi mpaka rasiti tumwebaza munonga webale munonga muzeeyi era kororo bantu mwije mwena mujje mwebaze President Museveni nga tetumusabye wabula ffe nga tumutedde mu buteesi ffe tulina omuteekamu era nkunga buli muntu kyoyina kireete oba ttooke lireete oba akasawo k'omuceere kaleete kubanga wonna wooli kyonna kyoli President Museveni yakikufudde. I work in Kenya District Local Government, but I am a born of Amolatar District. Choganos constituency is where I'm coming from. 5th July 2024, we are at Kololo to celebrate our dear President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, for the achievements and contributions he has made for this country. And I call everyone to come and attend the function on 5th July. Joana Dushumelango, Polera Wak District Elira, Kole Yam, Amolatar, Paj, Kwania, Binwun Dushu, Ikololo Independence Ground, Pikwero Ginna Besho, Amadwong Lobo. Takusaba kunzi we NRM director mobilization on level seninde okulabikanga tujaguliza wamu ne bana Uganda bonna President Museveni ebirungi byatukoledde mu gwanga naddala nga fe abavubuka tuva tugamba nti totuta His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tutambulire wamu naawe okulabikanga tutambulire wamu ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne Ssabakunzi we NRM ng'abantu ba wansi okulabikanga tukunga bana Uganda bonna ku lunaku olwo nga 5 tubeere Kololo nga Kololo yonna ejjudde
twetaaga abantu emitwalo nga 50 okulabika nga bannayuganda baselebratinga omukolo gwa President Museveni ebirungi byakoledde Uganda. Ekiviri nkunga aba boda bonna okubanga twenyigire mu kujaguza oba okwaniriza muzeeyi waffe byatukoledde. Teriyo mu Uganda ayagala ba boda nga His Excellency the President of Uganda. Museveni oye! Senga si Museveni senga tetuli Kampala. Emisolo gyonna gye bagize bateekako Museveni yazijjawo. Yasaze ne permit ya ba boda bwe mutajja mujja kuba tukoze bubi nnyo. Teri muntu atwagala nga muzeeyi. Naleeta emyoga buli muluka n'aguwa. Aba boda fenna tubakunga okubeera Kololo na kuzomezi nga 5 omwezi ogw'omusanvu. Museveni oye! Museveni oye! Twagala okwebaza enteekateeka eno, twagala okwebaza mukyala Rosemary Senninde olw'ekirowoozo kino kye yaleeta ekyokwebaza President Museveni ng'akyali mulamu. Naffe abatembeeyi twebaza President Yoweri Kaguta Museveni generaali w'eggwanga lino okusobola okulaba nti bano bamufuna mpola be baani, era bwe yamala okutegeera nti be bantu abafuna empola ababonyeebonye abakyala bannamwandu bamulekwa n'asalawo n'atuwa amataka mu Kampala mu divisioni z'5. Tuyina ekazi 10 ze yatuwa mu Kampala wakati okuteekako abasuubuzi abakolera ku nguudo. Lwaki tetwebaza President? Lwaki tetwebaza General Yoweri Kaguta Museveni? Omuzadde omuzira kissa ayagaliza buli muntu yenna ow'eggwanga. Kino tekiyamba ba NRM bokka, kiyamba n'aba opposition kubanga tubalina bangi mu butale, kiyamba ne bano abatamwagala chobola banti Katonda atonyese enkuba omubi n'omulungi n'agifunako. So President Yoweri Museveni yatuwa ffenna ababi n'abalungi, tuyina amataka, tuli bulungi, tweyagala, twagala omwebaza, yebale nnyo, yebalire ddala. Generali oye! Oye! General oye! Oye! Mukyala Senninde oye! Oye! Ra! Ja! Amina. Sigadani onareba gwanga muje. Ekikwenda kubagambira abantu bitu kurwa mu Western Uganda. Tutari Sembabure kugenda mpaka kwika Soro mwena nitubeta Bushenyi Ntungamo Rukunjiri Kasese Fort Potro Kanungu Ntungamo mwena Churuhura Isinjiro oko mukorero gwanyu muzeeyi akoriri hanga ryitu nyonkanya nyine myaka 37 tikala president ondizo kokasomere naswera nayombeka nazara omurembe negesa Museveni agumeho atakagira ya mukanga kandi nabwara abakora aruhe atoretera omuntu wara aturetere nawe ntsakora nawe kubanga twikirize Museveni kazo mu kisaka yarwana emyaka 10 arikurwanira obusinge nikiba kiri kibi twatina ngudo twina ngudo twatina amashanyarazi twina amashanyarazi twatina mizi twina mizi egeshaha omarwaro bakaza kabatina okuzara ati nibazaraje omasomero ebyo kwesabiriyo za sako ombyaro zona zine sente abantu nibeyagara PDM kazayo emyoga yazayo esente zona zikamuntu wahansi egeshaha bara DC akabatekayo na assistant kuranga umuntu wahansi yafunamu mwene twongera kwagire waikemzayo oye tu sana. Hello. He has put up institutions that are helping us, but he has come out strongly to fight people that are corrupt. And I'm glad he has started with a big institution, and that is the Parliament of Uganda. When he comes out to begin picking members of Parliament who are involved in corruption, I think that is a good gesture that he's walking the talk. So let us just support him, because corruption is not a one-way business. The person who gives it and the person who takes it are all corrupt. So we must, and the person who gets to learn about it and keeps quiet is also corrupt. That is the reason the president has come out very clearly in his State of the Nation address. He made it clear that he's going to crack down the corrupt. And he has started with members of Parliament. Yes. We have all seen that. And I'm sure this is a good example. And I know it will not only stop at that level.
he will crack down all the corrupt in all institutions, in all departments, even up to the local level. So members of the public, let us support him. Let us work with him to ensure that we fight corruption, because it does not only affect a few, it affects everybody. Every taxpayer is affected by corruption. So let us support President Museveni. NRM does not condone corruption. We abuse it. We abuse all those, and we condemn all those who are engaged and involved in corruption. Because at the end of the day, they spoil the name of the country, they spoil the name of the party. Njagalo His Excellency the President, tulina okumwebaza kubanga ekigambo ky'obuli bw'enguzi ffenna kye tukkiriza nti kitwononedde eggwanga lyaffe, ffenna kye tukkiriza nti kitwononera emirimu gyaffe, akikutteko n'amaanyi amangi. Bwe yali ayogera mu kwogera kwe ng'ayogera eri eggwanga, yalambika nti agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi. Tulina okumwebaza kubanga akitandiseeko era ng'atandikidde ku institution eya parliament, ng'ababaka ba parliament mulaba bwe babakwata. NRM oye! Kitegeeza obuli bw'enguzi obuli bw'enguzi ekyo kitegeeza nti president kyasuubiza eggwanga akituukirizza, agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi. Era mbasaba bannange tuwagire president kubanga gwagirya naawe agikwata, naawe abeerawo n'omanya naye n'osirika, mwenna muba bali banguzi. Mbadde nsaba tuwagire President Museveni nga tulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga tebukosa banene bokka oba batono, naye bukosa buli munnayuganda awa omusolo. N'olwekyo mbasaba tuwagire President waffe, olutalo lwatandise tulumwetabeko, oba lutalo nga lwa mundu nga bwe yalujja mu nsiko, kati luno lubeera olutalo lw'obuli bw'enguzi, tumukwatireko tululwane. Era nsaba abavubuka mwongere okwegatta ku President Museveni, tuvumirire obuli bw'enguzi kubanga ffe ng'ekibiina ky'NRM tetuwagira buli bw'enguzi era tubuvumirira, era tujja kusigala nga tubuvumirira. obuli bw'enguzi olwa Katonda n'ensi yaffe.